Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu BTN Media Beyond the newsroom kwoli au kwetusinzira okubanga atatu kutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Erinnya Nzeddeni aliwo okubanga nkuweereza n'okutuusaako enteekateeka zonna ate nga bwe zitambula. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ali mu ggwanga ery'America olunaku olwajjo ku televisioni emu mu ggwanga limanyikiddwa nga erya France oba Bufaransa ku mukutu ogumanyikiddwa nga France 24/7 bamukyazizza era n'abaako ensonga Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. 24/7 bamukyazizza era n'abaako ensonga za tematema. Awabula gye n'omuhuuzi ye alabika nga atalususe buli poki bwe bagenze maaso n'okuba ng'ate ye mwanattu bateekawo biki ebyo byatuuseeko ye abaffe bukyanga agenda Bulaaya biki ebyo ebyenkizo byasobodde okubeera nga akola oba bye tuyinza okuba nga tumukreditinga ne tugamba nti weewaawo wano ne wano omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko ate ekyasobodde okuba nga akola. Ebyo byonna ngenze maaso n'okuba nga mbikuleetera Kyagulanyi amaze okubeera nga alangirira ki ekituufu ekiddako whether akyasobola okuba nga akwata omumuli ogw'okuba nga afuuka president w'eggwanga lino oba oliawo okusomozebwa kwayiseemu kumusikiriza okuba nga kumusindiikiriza okutuuka ku kisenge okugamba kampumule mbyesonyiwe ate nziremu nkwasaganya ebintu byange no bikwasaganyanga edda oba oliawo gye n'Omuseveni muleka afuge paka lwaliko byonna tugenze maaso n'okuba nga tubikuŋŋaanyiriza wamu tusobole okuba nga tubikuwa mwanattu ate naawe obeere nga obitegeera oleme kuba nga ate obaako n'ekimu bwe kiti ky'osubwa. Erinnya Nzeddeni aliwo kubanga nkwereza n'okutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Kyenkusaba nno ggwe muganda wange oba mwennyinaza ndaba kwe kubeera nga ate vidiyo eno gimpera like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kukolesa kinuma asobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe ali maaso n'okwagenda maaso n'okuba nga otulaba oba nga otugoberera osobola otwegattako ku makoti gano ng'osubscribinga ku BTN Media ate tujja kuba nga wejjusa ku lwaki oba ojja banga buli kimu okifuna mu butuufu bwakyo bwe kiri ate era ne mu budde oba obwennyini bweweetaagiddemu okuba nga okifuna mu ngeri y'emu. Njagala okusaba bw'oba omaze osubscribing onkonerawo mu kaddo personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna zetukuterayo. BTN Media yakujjukiza nti tulina n'omukutu gwaffe omujja ogwadani exclusive nagwo ogulina ate emboozi ezibeerayo ku luuyi olwo osobola okuba nga munywanyi ate nazo ozitegeerera ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini njagala okuba nga nkusaba gwe muganda wange ndaba nti ate kyokola kya muwendo mungi wabula nzikiriza ate tutandikire wano. Bigambo ki byenjagadde okuba nga nkuwa kwe tuba tutandikira olunaku olwaleero. Sooka tuwulirize omwami ono yabadde mu bitundu bya Kasanda somewhere there naye katusooke tumuwulirize. Akayinja k'engatta akalimu ya Museveni ne Muhoozi omuntu ali Kyagulanyi. Akayinja k'engatta kuba Museveni kati yagenza akula naye okusinziira ku mbeera y'Abannayuganda bweri mu kiseera kino ddala omuntu anadda mu biregere anaasobola okuholdinga eggwanga n'ekibiina ky'anaabagize ng'abantu riyale balimu okusika omugwa n'obusungu n'obukyayo bwenkanidde wano. Nakugamba gavumenti tesobola kuwangula ndowooza y'abantu ng'ekozesa maanyi. Ate abantu baffe bagenda ne babeesinga nnyo ku bululu simanyi ono yafunye bweziti. Mawanga agasinga obululu gundi owa South Korea ono ani wabadde yakalulu mu South Korea ono Kimu yafunye 9.9 99.93%. Omwami ono ebigambo bye njagadde okuba nga mbisharingako nammwe. Yategeezezza nti akayinja akali mu ngatto y'abakulu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era akagenda maaso n'okuba nga kabajijiira oba agenda maaso n'okubeera nga abakiza entana mwanattu
yoyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeeyongeredde ddala okuba nga abafuukira akayinja mu ngatto era n'ategeeza nti bino ebya percentage ze mujjanga mulaba mbw'oli simanyanga yafunye mmeka yafunye bweziti ebyo tebigenda maaso nakubanga bibakanga oba okubeera nga bibaako kye biraga ekyo kyennyini kiraga nti olaba ne mu North Korea wa Kim Jong-un afuna ebitundu 99 n'obutundutundu 3 ekitegeeza ki nti ebyo by'okugamba nti oli yafuna simanyanga 3 simanyanga 7 ebyo byonna byappwa mugende maaso n'okubanga mu byesonyiwa wabula enkyukakyuka bw'ebanga yakujja ejja kubanga kiri kiva mu bwongo bwa muntu kyotasobola kubeera nga ati owakanya. Njagala tutandike mpola mpola okuviira ddala ku ntobo interview eno bwe yatandikidde era tubiwulirize tutandikidde wano. Is Robert Kyagulanyi. He's better known as Bobi Wine, a star singer turned politician from Uganda. After spending nearly 2 months in hiding after a contested presidential election, which he describes as tainted, in order to allow the re-election of Yoweri Museveni for a 7th term, Bobi Wine has resurfaced a few days ago in Washington, where he joins us from. Thank you very much for being with us. Thank you for having me, Mark, and good morning or good afternoon or good evening. On July 15th, this presidential election took place. After that, you vanished. Can you tell us exactly what happened since? Well, to be exact, I escaped from my home on the 16th of January, just one day after the election, following a raid on my house. I had earlier got information that there was a plan to harm me, and indeed, when the military raided my house on the orders of General Muhoozi Kainerugaba, the son of Museveni and the head of our military, I made my way out of my house, and I was in hiding for almost 2 months, following not private but public orders for my execution. Eventually, I was able to escape my country and resurface in Washington. But in between, my home was raided again and run over. My wife was assaulted and my family members. My wife ended up in hospital, and the military has been occupying my home since then. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku mukutu ogumanyikiddwa nga France 24 yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ayogera era omukulu Mark yageze maaso n'okubeera nga amukyaza n'amugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe mwamala okubeera nga mulonda munnange wasalawo n'obula sooka otubuliremu biki ebyagenda maaso n'okuba nga bituukawo okuva ku olwo era bikutambulidde bitya. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde ku munnattotola ng'Omuganda bw'agamba nti ova ku munga ali akatogo ate era ojja omaliridde ngako kennyini kubanga munnange no kakutokota wansi bwe kasiriira. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wasinziridde n'agenda maaso n'okuba nga annyonnyola ebyo ebyabaawo mu ngeri gye baalumbamu amaka ge mukazi we ne bagenda maaso n'okubeera nga bamutulugunya naye njagala owulirize wano we wali ekinyusi kya interview eno mu clips zino 2 oba 3 ze ŋŋenda okwongererako tugende. But you were able to escape from them for weeks, even nearly 2 months. This shows that maybe you were helped by some official, and maybe some in the regime are not totally in agreement with the order to go after you. Sure. Most importantly, the people of Uganda shielded me everywhere I go. The common people risked their lives and families to house me, to feed me, and to clothe me, and to accommodate me. But most importantly, I had assistance from security people that I will not mention from within the regime, who are not in agreement with the way our country is being run. Most importantly, the way our military is being run by the son of the current president. So I was assisted, and I was able to escape the country through one of the big countries that I will not mention. You've been arrested before. I mean, you've been in trouble, if I may use the expression, with the regime before. Why did you feel that this time you needed to flee? I mean, do you think they were after you, not only to capture you, but also possibly to kill you? Yes, I've been arrested before. I've been tortured before. But this time, it was explicit. In the past,
the people that were in charge of the military. Yes, they were brutal, as arrogant and as murderous as General Museveni's son. This time, the person who is in charge is known for brutality. He tortures people for fun and kills people for fun. He himself confessed to killing 24 of my friends, and he said publicly that he was looking for me to make sure I am the 25th dead body. He has threatened to kill before, and he has done it. He has threatened to capture our people, and he has done it. He threatened to raid my house, and he did it. Beat up my wife, and she ended up in hospital. So when he threatened to kill me, I knew that my death was imminent. And indeed, there were very many roadblocks mounted all over the country looking for me. There were many raids on the officials of my party, the members of parliament, and even my personal assistant. His house was raided, and his wife was abducted. Up to now, the wife of Sheriff Naja, my personal assistant, is missing. She was picked up from the military, from the house by the military, and this was on camera. And up to now, she has not been seen again. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu masekkati ye ago omusajja mukulu Maaka amubuuzizza ekibuuzo n'amugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kigambibwa okuba oba kiteeberezebwa okuba nga wayambibwako regime oba abamu ku abo abali mu gavumenti ne mu byokwerinda okulaba nga bakuyamba okutoloka mu makaago. Kino kituufu kitya? Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza nti yasobola okubeera nga ayambibwa nga bamuyamba be bamu ku abo abali mu byokwerinda, abalala abamuyamba okubanga bamuwa information n'okusobola okubeera nga atoloka, abamu ku abo abatakkiriziganya na bukulembeze bugenda maaso n'okubanga bukulembera eggwanga lino. Awo nno waliwo question mark nnyingi eri ba critics bwe baba bagenzi maaso n'okubanga bakawulira. Then n'agamba nti bannansi abantu ba bulijjo, the common people, bamuyamba okulaba nga bamusuza, ne bamuyamba okulaba nga bamuwa ekyokwambala, nga bamuwa ekyokulya, n'okuba nga bamushirudinga okulaba okutuusa bwe yagenda maaso n'okuba nga afuluma eggwanga lino. Era n'abaako n'eggwanga erimu mwe yagenda lyasasobola kubeera nga ayogera, we yasobola okubeera nga ate aviira n'afuluma n'agenda mu ggwanga ya America eri mu Washington DC. Era Bobi Wine bwe bamubuuzizza ku kino mu butuufu bwakyo ng'agamba nti yajja atya, nti mu kusooka yajja yeesimba. Azze nga weesimbawo ng'obeerawo, kati wamanya otya nti ku luno baagala kubeera nga bakutta? N'agamba nti yafunanga threats okuva eri mutabani wa General Museveni amanyikiddwa nga Muhoozi, era n'amutegeeza nti yakatta abannuupu 22 era owa 23 yeye. So teyakiteeka for granted kubanga yamulagako bwe yakwata abano ba Eddie Mutwe n'abagamba nti uno kati nze mulina n'abawane ku bifaananyi, n'agamba ali mu basement yayiga Lunyankole, n'amulaga nga amukubye nga bamukoze buli kimu nga bamutukyalinze n'abalala. Era ne bebaze bakwata road blocks ze bazze nga bateekawo zibadde nga zeraga akyere nti oba oliawo ye bwe bamukwatako ate ku luno bandumumiza omusu. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinziira ku information gyadde nga afuna okuva ebbali mu by'okwerinda mikwano gye, kyamusikiriza okulaba nga atoloka abeeko waddukira ate enkasi ayongere okuba nga ate munnange agikwasaganyiza luuyi eyo. Tweyongereyo. General Muhoozi Kainerugaba, who you've mentioned repeatedly on social media, he accused you actually of fleeing to the United States already back in January, and that you're actually spending your time having a good time in the United States. What is your response to those allegations? Well, I hope that the words of Muhoozi Kainerugaba, who is the head of our military, show the image of what our military is like. First of all, I'm confident to communicate that the military is not as professional as it's supposed to be. He said that I was 1 minute on January 30th. He said I was in America, but then he was looking for me. He raided my house later, and he has been raiding people. The things that he does and the things that he says, that is supposed to communicate to the world what our military is like in Uganda.
He's also accused the United States of helping you get out of Uganda. Is that true? Did the U.S. help you get out? And does this explain why you are now in Washington? I will not name the people that helped me get out of Uganda. But the most important thing is that I am out of Uganda. But the same person has accused many countries. He has threatened to capture Kenya. He has he has threatened to capture Sudan, and he has actually come out to proudly boast for murdering people in South Sudan. So this is a person that will attack anybody at leisure. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you... His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bamubuuzizza ebibuuzo ebirabika okuba nga bibadde birungi okuddamu era nga weetaaza biwulira obiddemu. Let's go word by word tusooke tubiddemu. Wuliriza. General Muhoozi Kainerugaba, who you've mentioned repeatedly on social media, he accused you actually of fleeing to the United States already back in January, and that you're actually spending your time having a good time in the United States. What is your response to those allegations? General Muhoozi gw'ogambako yavaayo n'ategeeza nti ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuluma dda Uganda n'agenda mu America nga wakaita ennaku wali wakaita ennaku 16 z'okulonda nga kuwedde. Bobi Wine n'agenda, those are 16 days okulonda nga kuwedde n'agenda. Bwe ziba 16 olwo ziba nga 3 January ti Bobi Wine yali ayingidde eggwanga lya America. Ekyo kituufu butya oba mu ngeri ki? Wuliriza Bobi Wine. Well, I hope that the words of Muhoozi Kainerugaba, who is the head of our military, show the image of what our military is like. First of all, I'm confident to communicate that the military is not as professional as it's supposed to be. He said that I was 1 minute on January 30th. He said I was in America, but then he was looking for me. He raided my house later, and he has been raiding people. The things that he does and the things that he says, that is supposed to communicate to the world what our military is like in Uganda. Nti bw'otunuulira ebigambo bya General Muhoozi byagenda maaso n'okubeera nga ayogera, byemu yennyini yagenda maaso n'okubategeeza nti nafuluma eggwanga lyattu Uganda nga 3 January, ate era y'omu yagenda maaso n'okubeera nga bakola obulumbaganyi ku families zaabo abantu abamu ne bateekawo ne road blocks, era y'omu yagenda maaso n'okuba nga azingako amaka gange okutuuka ebbanga eryo lyonna amagye. Nti ekyo kikulaga nti butya amagye gaffe bwe gatali professional na butya amagye gaffe gali mukati y'abagaakasingira ddala okuba ak'amaanyi. Ebyo byonna ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okuba nga abyogera nga byogerera ku mukoto kye ogwa France 24/7. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bino byonna yategeezezza nti General Muhoozi azze ayogera ebigambo bingi omuli okulumba Kenya mu wiiki emu abe nga agiwambye, okulumba Sudaani oluvannyuma ne yeewaana nga bwe baatugumbula abantu mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya South Sudan. N'agamba nti ono azze nga ayogera ebigambo bingi naddala ku mukutu ogwa X tuteetaaga kuba nga tuwa matu oba okubeera nga tuwa obudde obusukkulumye oba ku bintu ebirala bye tuyinza okuba nga tuwa obudde bwaffe. Kankwongereyoko wano kati. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost,
We don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president? Absolutely. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. Are you calling for sanctions against the regime by the United States, by Europe, or given that there have been strong backers of Museveni in the past, you don't think that's realistic at all? Clearly, I am calling for sanctions, not only from the United States or Europe, but all believers in democracy, all believers in human rights, and all believers in the rule of law. These are values that bring us together as citizens of the world, as the international community. For democracies to be seen to work or cooperate with non-dictatorship, that is an embarrassment, that is an indictment to their legitimacy. So we are calling for sanctions against those that violate human rights, most importantly Museveni, his son, and all the officials that subvert democracy and the rule of law and abuse rights. I know that Uganda depends so much on foreign aid, and we have constantly been saying that that aid should be tied to values, should be tied to democracy. It should be conditioned to democracy, the rule of law, and respect for human rights. As a Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo alabika nga akaye era alabika nga asibye emitafu bamubuuzizza oba agenda maaso n'okuba nga atuula boogerezeganye ne gavumenti eno nga akomawo. Ategeezezza nti ye si waakutuula wansi kubeera ng'ateesa ku ddembe lye, ng'ateesa ku butuuze bwe, era si waakubeera ng'atuula kuteesa na gavumenti eno okubeera ng'ekibiina kya National Unity Platform ekibadde kituumiddwa ng'akabinja k'abayeekera okubeera nga kiddamu obeera recognized as a legitimate political party. Yagamba nti ekibiina kino kiriwo wakati mu mateeka agafuga oba agakulembera eggwanga lino Uganda, so si kimenyi ky'amateeka wabula nti etteeka lyennyini lye likiwa existence yaakyo oba okubeerawo kw'ekibiina ekyo, so si negotiation oba si kwogerezeganya wakati waabwe na gavumenti, kubanga tebalina ekyo kibagenda kugiwa mu kuwaanyisiganya as in transaction, tebalina kibagenda kubeera nga bawa gavumenti eno, wabula Bobi Wine alina okubeera ng'akomawo nga munnansi oba omutuuze w'eggwanga Uganda alifuringa abalala nga gwe nga nze ng'oli obanga n'omulala nga General Museveni ne Muhoozi bonna nga bwe bali the free citizens of this nation. Wabula era n'agamba nti olutalo lwo olw'okulwana teruli mu America gyali, luli wano Uganda, ekitegeeza nti alina okubeera ng'akomawo e Uganda asobole okubeera ng'atuukiriza ekyo nno kyagenda maaso n'okubeera nga aliko. Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo ayongedde nno okkaluba alabika bwekuba kulinnya ku kyawakati kirinnyiddemu ddala. Soka owulirize wano tugende wano. In conclusion, Bobi Wine, do you still want to be president of Uganda, or have those past experiences, especially this last one, indicated you that it's maybe not something you want to pursue? Well, I have been elected president of Uganda twice. I've been elected president of Uganda twice. However, what is important to me is not me as an individual to be president. It's not about me. It is about freedom for our country. It's about the restoration of democracy for Uganda. It's about the respect of the rule of law and ensuring that all Ugandans enjoy their human rights and live in their country as full humans, whether I'm president or not. So I've said it again, and I say it right here on France 24, that it is not about me, but about ourselves. There is a whole generation of talented and qualified young people, and we must
pave a way for that generation that must live not in dictatorship, but in absolute democracy. That is our wish, that is our fight, and that is our mission. Bobi Wine, I want to thank you very much for being our guest here on France 24, and thank you all for watching this edition of Tete à Tete. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuziddwa ekibuuzo oba akyayagala okubeera ng'afuuka omukulembeze w'eggwanga lino Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abivuddeko olw'okutulugunyizibwa n'ebyo byagenze maaso n'okuba nga ayitamu mu bbanga ery'emabega. Bigambo ki byategeezezza? Mitembo avuddeyo n'atugamba nti ye tagenda kussangabo wansi, wabula ekikulu si kiki kufuuka president, wabula kwe kubeera nga tukomyewo eddembe ly'obuntu, okubeera nga tukomyewo demokolasiya, respect for human rights n'ebirala ebiringa bwe bityo. Ku lwa Katonda n'ensi yange, for God and my country. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.